La madrugada del 19 de junio de 1944, sobre un Pacífico cubierto por una neblina azulada, un piloto japonés avanza en formación hacia lo que él cree que será un ataque decisivo. El sol apenas toca la superficie del mar, y el reflejo convierte cada ola en un espíritu tembloroso. El motor de su Zero vibra con un sonido familiar, casi reconfortante. Pero en la distancia, mucho más arriba, algo rompe la calma. Una sombra descender como un golpe seco desde el cielo superior. Primero es solo un punto oscuro, luego una la ancha, luego una figura robusta que nada tiene que ver con los casos ligeiros que Japón había enfrentado al inicio de la guerra. El piloto japonés apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que el avión estadounidense pase rugiendo a su lado, dejando una estela pesada, poderosa, casi brutal. Es un F6F Hellcat. Y para miles de aviadores japoneses, ese perfil significaba una verdad que nadie quería aceptar. El tiempo del dominio japonés había terminado. Y mientras aquel piloto intenta ascender para no ser atrapado por otro ataque desde arriba, comienza a comprender por qué ese avión se había convertido en la máquina que todo piloto nipón temía enfrentar. Con esa sensación creciente comienza la historia detrás de ese miedo. Una historia que requiere retroceder a los años en que el cielo del Pacífico parecía pertenecer a Japón. A inicios de la década de 1930, el Imperio de Japón era considerado la potencia aérea naval más avanzada del mundo. Su doctrina, su entrenamiento y su visión estratégica habían sido moldeados por una combinación de tradición militar y ambición industrial. Para los planificadores japoneses, el futuro de la guerra se libraría en el mar, y el dominio del cielo sería la clave para cualquier victoria decisiva. Por ello, la Armada Imperial invirtió en crear una élite de pilotos altamente entrenados, capaces de maniobrar con una precisión casi artística. Eran pocos, pero extraordinarios. Cuando la guerra estalló en 1937 contra China y luego se expandió al Pacífico en 1941, esa élite estaba en su apogeo. Bastaba ver la entrada en acción del Mitsubishi A6M Zero para comprenderlo. Un avión ligero, extremadamente maniobrable, capaz de realizar vereds que parecían imposibles, y con un alcance que ningún caza occidental podía igualar. En los primeros meses de la guerra, el Zero dominó el cielo como un fantasma blanco. Sus pilotos acumulaban experiencia de combate real, mientras que muchos estadounidenses llegaban a la guerra sin haber disparado un solo tiro en batalla. El impacto fue devastador. Desde Pearl Harbor hasta las Filipinas, desde las Maldivas hasta las costas de Nueva Guinea, la velocidad y elegancia del Zero lo convirtieron en símbolo del poder aéreo japonés. Los pilotos estadounidenses, volando aviones más pesados y menos ágiles, se vieron obligados a improvisar tácticas desesperadas para sobrevivir. A nivel estratégico, Japón parecía imparable. Pero bajo esa superficie brillante existen grietas profundas. La doctrina japonesa apostaba por cazas extremadamente ligeros, sin blindage, sin tanques autocelantes, sin protección real para el piloto. La filosofía era simple, la media defensa es no ser alcanzado. En una época donde los combates aéreos se libraban a corta distancia, esa idea tenía lógica. Pero suponía un riesgo mortal si el enemigo lograba igualar la maniobrabilidad y añadir protección. En Estados Unidos, mientras tanto, se estaba gestando un cambio silencioso. La US Navy había aprendido en la década de 1930 que la guerra naval del futuro dependería de la aviación embarcada. Tenía más recursos, más industria y una visión más pragmática. Los aviones debían resistir daño, regresar al portaaviones y permitir que los pilotos vivieran para pelear otro día. Aquella filosofía estaba a punto de enfrentarse directamente con la japonesa. Cuando Estados Unidos entró en la guerra tras Pearl Harbor, el panorama era sombrío. Sus portaaviones se convirtieron en el último escudo del Pacífico. Sus pilotos debían enfrentarse a enemigos veteranos.
pero lo que si tenía era algo que Japón nunca podría igualar, una industria capaz de producir máquinas más pesadas, más rápidas y mejor protegidas, en cantidades casi inimaginables. La colisión entre ambas doctrinas, la ligereza mortal del Zero contra la robustez emergente de los diseños estadounidenses, comenzó a materializarse en las batallas que siguieron. Midway marcó un punto de inflexión inesperado. A pesar de que el Zero seguía siendo temible, Japón estaba perdiendo algo que jamás podría reemplazar: sus mejores pilotos. La élite que había tomado años formar estaba siendo aniquilada en cuestión de meses. Sin ellos, incluso el mejor avión perdía parte de su superioridad. Estados Unidos, en contraste, aceleraba programas de entrenamiento masivo, desarrollaba tácticas como el Thatchweave y analizaba informes técnicos capturados del Zero. La pregunta no era si querían un reemplazo para el envejecido F4F Wildcat, sino cuando llegarían con una respuesta capaz de revertir completamente el equilibrio del aire. Esa respuesta, silenciosa en sus primeros diseños y aún desconocida para los pilotos japoneses, estaba ya tomando forma en todas y hangars estadounidenses. Un avión más grande, más fuerte, más resistente. Uno que no solo igualaría al Zero sino que destruiría las bases mismas de la estrategia aérea japonesa. Un avión que pronto recibiría un nombre que resonaría en cada briefing, en cada misión y en cada llamada de alerta. El F6F Hellcat. Y su legado cambiaría para siempre el cielo del Pacífico. Cuando terminó 1942, la guerra en el Pacífico había cambiado de manera irreversible. La Marina Imperial Japonesa, que al inicio parecía invencible, empezaba a sentir los efectos de un desgaste para el cual no estaba preparada. Tras Midway, las pérdidas de pilotos veteranos se volvieron insostenibles. Estos hombres no solo eran aviadores, eran artesanos del combate, formados en un sistema de entrenamiento tan riguroso que podía tomar 8 años producir un piloto de élite. Cada muerte era una fractura en el corazón operativo de la aviación japonesa. Los reemplazos llegaban con apenas unas pocas horas reales de vuelo. Jóvenes, inexpertos, mal preparados para enfrentar pilotos estadounidenses que estaban acumulando entrenamiento estandarizado, disciplina táctica y acceso a métodos de instrucción cada vez más sofisticados. La balanza ya no se inclinaba por la experiencia, sino por la capacidad de mantener un ritmo de producción y entrenamiento que Japón jamás podría igualar. Mientras tanto, en Estados Unidos, Grumman Aircraft Engineering Corporation trabajaba en una nueva generación de cazas. Sus ingenieros, liderados por Larry Grumman, estudiaron restos de Zeros capturados en Yucatán y examinaron reportes de los pilotos estadounidenses que habían sobrevivido en encuentros previos. No buscaban crear un avión que imitara al Zero. Querían construir uno que lo superara en todo lo que el enemigo no podía cambiar: potencia, resistencia al daño, velocidad en picado, confiabilidad mecánica y protección del piloto. El resultado fue un diseño audaz, un avión más grande que cualquier caza embarcado japonés, impulsado por un motor Pratt & Whitney A2800 Double Wasp de 2,000 caballos de fuerza. Un monstruo de acero que priorizaba lo que Japón había sacrificado por maniobrabilidad. Blindage para el piloto, tanques autocelantes, estructura reforzada y un armamento que podía destrozar un fuselage ligero con unos pocos impactos. Sin embargo, no fue solo la máquina lo que marcó la diferencia. El entorno operativo también estaba evolucionando. Las batallas navales ya no eran encuentros visuales de grandes flotas acercándose unas a otras. Ahora, la guerra era tridimensional. El radar comenzaba a guiar interceptors desde distancias enormes, permitiendo que los Hellcats despegaran con ventaja, ascendieran rápidamente y alcanzaran posiciones
superiores antes de que los pilotos japoneses siquiera supieran que estaban siendo cazados. In 1943, el F6F Hellcat entró formalmente en servicio. Su primera misión no fue recibida con alarde ni grandes titulares, pero cada piloto que lo probó entendió que era diferente a todo lo que habían volado antes. Era estable, dócil para aterrizar en portaaviones, toleraba daño considerable y seguía volando, incluso después de recibir impactos que destruirían un zero instantáneamente. Para los japoneses, el primer encuentro real con el Hellcat llegó como una sorpresa amarga. Acostumbrados a ver a sus enemigos romper formación o durante un ataque frontal, descubrieron que el Hellcat no retrocedía. Tenía la velocidad suficiente para escoger cuando entraba o salía del combate. Podía resistir un impacto de 7.7 el calibre estándar japonés, sin consecuencias graves. Y cuando disparaba sus 6 ametralladoras Browning .50, el cielo se llenaba de un fuego tan denso que un era de maniobra era equivalente a una sentencia de muerte. Pero había algo aún más crítico, la pérdida de la iniciativa estratégica. Japón no decidía cuando ni cómo se libraban las batallas aéreas. La US Navy y sus portaaviones avanzaban imparablemente, soltando de isla en isla con una precisión industrial. Cada movimiento incluía una aérea completa, cientos de pilotos bien entrenados y decenas de Hellcats listos para despegar en cuestión de minutos. En 1944, la combinación de radar, interceptación coordinada, aviadores experimentados y el Hellcat como columna vertebral del poder aéreo estadounidense creó un escenario que los japoneses no habían enfrentado jamás. Un enemigo que podía producir más pilotos, mejores aviones y más soporte logístico que cualquier cálculo previo de la Marina Imperial. Y mientras Japón intentaba reorganizar sus fuerzas aéreas para detener aquella tormenta, el Hellcat se convirtió silenciosamente en el símbolo del nuevo equilibrio del poder en el Pacífico. Un equilibrio que muy pronto se manifestaría con brutal claridad en los cielos de las Marianas. Tecnológico, el poder de una máquina diseñada para ganar. El F6F Hellcat no fue simplemente un avión más en el inventario estadounidense. Fue la expresión directa de una filosofía de diseño que priorizaba la supervivencia, la potencia y la superioridad en todos los parámetros críticos de combate. Mientras Japón construía cazas ultraligeros, Grumman creó un avión robusto, casi intimidante. Su fuselage reforzado soportaba impactos que habrían partido en 2-0. Su blindage protegía al piloto en un entorno donde cada bala podía decidir el resultado de una misión. Sus tanques autocelantes reducían el riesgo de incendios, uno de los más temores de cualquier aviador. El corazón del Hellcat era el motor Pratt & Whitney A2800 Wasp, una obra maestra mecánica capaz de entregar más de 2,000 caballos de fuerza. Esta potencia le daba una ventaja fundamental, podía ser más rápido, alcanzar más velocidades en picada y mantener una energía superior en maniobras críticas. En términos simples, dominaba el eje vertical del combate aéreo. Japón, cuyo zero dependía de gyros cerrados y maniobrabilidad horizontal, no tenía respuesta para este tipo de confrontación. Además, el Hellcat cargaba 6 ametralladoras Browning .50, una cantidad de fuego devastadora. Mientras los cazas japoneses dependían de calibres más ligeros, el Hellcat podía destruir un avión enemigo en pocos segundos. Este desequilibrio técnico definió el rumbo del cielo del Pacífico y sembró el miedo en quienes lo enfrentaban. Como los pilotos estadounidenses aprendieron a vencer al zero. A medida que avanzaba la guerra, los pilotos estadounidenses dejaron de intentar igualar la maniobrabilidad del zero. En su lugar, adoptaron tácticas basadas en la energía, la coordinación y la disciplina. El Hellcat era perfecto para este estilo de combate. Podía ascender, picar y ganar velocidad con una facilidad que superaba ampliamente a los cazas japoneses. Esta ventaja
permitió a los estadounidenses imponer las reglas del enfrentamiento. Una de las tácticas más influentes fue el Thatch Weave, desarrollada por John Thatch para contrarrestar la agilidad del Zero. Dos aviones volaban en patrones cruzados, cubriéndose mutuamente y obligando al enemigo a exponerse quería mantener la persecución. En manos de pilotos Hellcat, esta táctica se volvió letal. Los cazas japoneses, más livianos pero sin potencia para romper la trampa, terminaban en la línea de fuego del otro Hellcat, incapaces de escapar. El uso del radar también revolucionó los combates. Los estadounidenses podían interceptar formaciones enemigas antes de que alcanzaran los portaaviones. Los Hellcats despegaron guiados por vectores precisos, ascendiendo hasta la posición ideal para atacar desde arriba, el punto más vulnerable del Zero. Esta combinación de tecnología, disciplina y táctica convirtió al Hellcat en un depredador que cazaba con método, no con improvisación. El dominio táctico no fue accidental. Fue el resultado de un sistema que aprendía, se adaptaba y compartía conocimiento a una velocidad que Japón no podía igualar. Psicológico, el miedo creciente entre los pilotos japoneses. Conforme avanzaba la guerra, algo profundo comenzó a cambiar en el corazón de los aviadores japoneses. En los primeros años, volar Zero significaba entrar a la batalla con confianza absoluta. Su avión era liviano, elegante y mortal en manos expertas. Pero hacia 1943 y 1944, ese sentimiento se transformó en duda, luego en preocupación, y finalmente en miedo silencioso. Los informes hablaban de un nuevo caza estadounidense capaz de absorber balas, acelerar hacia arriba como un cohete y descender desde alturas imposibles. Los pilotos regresaban con historias de Hellcats que aparecían desde el sol, disparaban ráfagas mortales y se alejaban antes de que pudieran reaccionar. Otros no regresaban en absoluto. La llegada de jóvenes pilotos japoneses mal entrenados agravó esta psicología. Muchos eran enviados al combate sin entender realmente cómo enfrentar a un Hellcat. Su desconocimiento, combinado con la creciente reputación del F6F, generó un clima de ansiedad que comenzó a afectar la moral de escuadrones enteros. Un piloto japonés escribió en su diario: "Cuando vimos las alas anchas del nuevo caza americano, sabimos que no será una lucha justa. La percepción de que el Hellcat era invencible se convirtió en parte del campo de batalla. Y esa percepción tendría consecuencias cruciales en las batallas por venir. Industrial, la máquina de producción que Japón no podía igualar. En la guerra aérea del Pacífico, la tecnología era vital, pero la industria era decisiva. Estados Unidos no solo construyó el F6F Hellcat, lo produjo en cantidades que desbordaban cualquier cálculo japonés. Grumman diseñó el avión pensando en la facilidad de fabricación y mantenimiento. Cada parte estructural podía reemplazarse rápidamente. Cada superficie era accesible para un mecánico fatigado trabajando en la cubierta de un portaaviones. Y cada unidad producida alimentaba una cadena logística que funcionaba las 24 horas del día. Japón, en cambio, enfrentaba una tormenta económica. Su industria estaba sobreextendida, vulnerable a bombardeos, con limitaciones de materiales estratégicos y sin la capacidad de realizar producción masiva estandarizada. Mientras Estados Unidos entregaba cientos de Hellcats cada mes, Japón luchaba por mantener la producción básica de sus cazas existentes. No podían reemplazar sus pérdidas. No podían modernizar en tiempo real. Y no podían entrenar nuevos pilotos a la velocidad necesaria. El resultado fue una ecuación asimétrica. Por cada piloto japonés que caía, la Marina Imperial perdía años de entrenamiento. Por cada Hellcat destruido, Estados Unidos construía varios más. Esta diferencia industrial creó una presión psicológica y estratégica que amplificó el miedo al F6F. No era solo el avión, era lo que representaba. Era la evidencia visible de un enemigo
que podia pelear sin agatas, sin frenar y sin la mena intención de ceder el control del cielo. Leadership, la visión de Nimitz y Micha. La superioridad del Hellcat no pudo entender sin la visión de los comandantes que dirigieron las operaciones de la US Navy. El almirante Chester W. Nimitz comprendió que ganar el Pacífico no dependía solo del número de barcos, sino del dominio absoluto del aire. Cada operación anfibia, cada avance estratégico y cada movimiento de portaaviones requería superioridad aérea total. Para ello, se apoyó en ideas audaces como Mark Micha, comandante de la Fast Carrier Task Force. Micha transformó el uso del Hellcat en un instrumento ofensivo de precisión. Lo integró en un sistema operacional que combinaba radar, control aéreo embarcado, tácticas coordinadas y un entrenamiento estandarizado. Las alas aéreas de sus portaaviones se volvían fuerzas sincronizadas, capaces de lanzar docenas de Hellcats al mismo tiempo. Para los japoneses, esto significaba enfrentar no solo pilotos individuals, sino una máquina de guerra organizada que actuaba como un solo organismo. Esta visión estratégica permitió que el Hellcat se desplegara con una eficacia devastadora. Nimitz impulsó el avance imparable hacia las Marianas y más allá. Micha perfeccionó la ofensiva aérea naval. Los pilotos, respaldados por ideas que entendían perfectamente cómo usar su nueva arma, encontraron en el F6F un aliado que amplificaba su disciplina y su entrenamiento. Y en ese contexto, el Hellcat dejó de ser simplemente un avión. Se convirtió en el símbolo del nuevo estilo estadounidense de proyecto poder en el aire. Enemy perspective, lo que sabían los japoneses del Hellcat. Desde finales de 1943, los mandos japoneses comenzaron a recibir informes preocupantes. Un nuevo caza embarcado estadounidense estaba derribando zeros con una facilidad alarmante. Los primeros reports describían un avión grande, rápido y sorprendentemente resistente. Pero a medida que aumentaban los encuentros, las evaluaciones se volvieron más sombrías. Los oficiales de inteligencia japoneses analizaron testimonios de los pilotos que regresaban. Muchos hablaban del mismo patrón, Hellcats atacando desde arriba, con ráfagas de gran potencia, rompiendo el combate antes de dar oportunidad a un contraataque. El Zero, acostumbrado a dominar en gyros horizontales, era explotado donde era más vulnerable, la vertical. Japón comprendió la amenaza, pero no podía contrarrestarla. Su industria no tenía medios para producir un caza competidor. Su entrenamiento no podía generar pilotos con las horas de vuelo necesarias para enfrentar al enemigo. Para 1944, el Hellcat ya era visto como un adversario casi insuperable. En los informes japoneses se repite una frase inquietante: nuestros aviones no pueden competir con el nuevo caza americano. Esta aceptación, tan contraria al espíritu de los aviadores imperiales, refleja la profundidad del impacto psicológico del F6F. Y ese impacto llegaría a su punto máximo en una de las batallas aéreas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. La mañana del 19 de junio de 1944, en los cielos sobre las Islas Marianas, comenzó uno de los enfrentamientos aéreos más decisivos de toda la guerra en el Pacífico. Para la Marina Imperial Japonesa, aquella operación, llamada Ego, representaba la última gran oportunidad de frenar el avance estadounidense hacia el corazón del imperio. Para los estadounidenses, sería la prueba definitiva de su nueva fuerza aérea embarcada, liderada por el F6F Hellcat. El sol había salido con una claridad casi hiriente, iluminando una superficie marina tranquila que no revelaba nada de la tormenta que se aproximaba. A bordo de los portaaviones japoneses Shikaku, Zuikaku y Teijo, los pilotos se preparaban para lo que sus comandantes les habían dicho que sería la batalla decisiva. Muchos de ellos eran jóvenes, recién entrenados, nerviosos, conscientes de que reemplazaban a una generación perdida de veteranos.
cientos de kilómetros, sobre los gigantescos portaaviones estadounidenses del Task Force 58, los Hellcats ya estaban desplegados en posiciones estratégicas. El radar había detectado las primeras formaciones enemigas antes incluso de que los observadores visuales tuvieran señal de ellas. Esa sola diferencia, la capacidad de ver al enemigo primero, cambiaría todo. A las 10:00 de la mañana, las primeras olas de aviones japoneses avanzaban en una formación extensa. Desde arriba, parecían puntos oscuros avanzando sobre un colchón azul. Los Hellcats ascendieron para interceptar. La primera ola incluía Zeros, bombarderos en picado D3 e Val y torpederos B5 en Kate. Los estadounidenses calculaban vectores, altitudes y ritmos. No había improvisación, era una coreografía mortal. Cuando el primer grupo de Hellcats descendió, en picado sobre los japoneses. El cielo se convirtió en un torbellino. Las ametralladoras .50 rugieron en ráfagas breves pero precisas. El impacto era devastador. Los cazas japoneses, diseñados para la lideresa extrema, se incendiaban con facilidad al recibir los proyectiles de gran calibre. Para los nuevos pilotos japoneses, era una visión desconcertante. Enemigos que atacaban desde arriba, disparaban con brutalidad y volvían a ascender antes de poder reaccionar. En cuestión de minutos, la primera ola japonesa quedó fragmentada. Algunos Zeros intentaron girar para enfrentar los Hellcats en maniobras horizontales, su terreno habitual de ventaja. Pero esos giros ya no funcionaban. El Hellcat mantenía energía superior, subía, bajaba y volvía a posicionarse para atacar desde la vertical, un territorio en el que el Zero era vulnerable. Los pilotos estadounidenses habían aprendido exactamente dónde y cómo destruirlos. Los bombarderos japoneses, buscando desesperadamente continuar hacia los portaaviones estadounidenses, comenzaron a caer uno por uno. Si intentaban ascender, eran interceptados desde arriba. Si descendían para approaches, los Hellcats los perseguían con velocidad superior. Para los estadounidenses, aquel día empezaba a tomar un tono que jamás olvidarían. Un piloto Hellcat diría después, era como caza en un campo abierto. A media mañana, la segunda y tercera ola japonesa se encontraron con resultados aún peores. Las defensas antiaéreas de los portaaviones estadounidenses estaban en alerta máxima, listas para atacar cualquier avión que lograra escapar a los Hellcats, pero pocos lo lograron. Los cazas estadounidenses derribaban sin parar, comunicándose mediante radio, coordinando rutas, cubriéndose entre sí. En contraste, los japoneses sufrían falta de experiencia, mala coordinación y una carencia total de tácticas defensivas contra un enemigo con más potencia y mayor entrenamiento. Para los pilotos japoneses, cada minuto se volvía más desesperado. Algunos lograron llegar a la zona de los portaaviones estadounidenses, pero casi ninguno consiguió lanzar su carga. Los torpederos eran derribados antes de acercarse. Los bombarderos, en picado, eran interceptados por Hellcats que operaban como una muralla viviente en el cielo. Incluso desde abajo, los artilleros antiaéreos estadounidenses aportaban un fuego tan denso que los pilotos japoneses comenzaron a dudar si alguna vez habían tenido una oportunidad real. A las 13:00, el resultado estaba claro. Japón estaba perdiendo la batalla con una magnitud que nadie había previsto. Los pilotos estadounidenses llamaron al día the Great Marianas Turkey Shoot, la gran cacería de pavos de las Marianas, por la facilidad con la que derribaban aviones enemigos. Pero para los japoneses no era una cacería, era el principio del fin, era la ruptura final del mito de superioridad aérea, era el momento en el que comprendieron que el Hellcat no era una mejora incremental, era una nueva era. Y aún quedaba una última fase de la batalla, que sería para siempre el miedo japonés hacia aquel avión. Para los pilotos japoneses,
el F6F Hellcat no solo represento un enemigo más grande, más rápido y más resistente. Su verdadero terradico en algo que no podía verse desde la cabina d'un Zero, la scala industrial y estratégica que se escondía detrás de él. Para el imperio japonés, cada nuevo avión requería tiempo, recursos, mano de obra calificada y materiales escasos. Pero para Estados Unidos, el Hellcat parecía surgía como un torrent inagotable. Mientras Japón luchaba por producir unos cientos de casas al mes, Estados Unidos fabricaba Hellcats a un ritmo que desafiaba cualquier comparación. Varios miles por año, construidos con una precisión casi quirúrgica y enviados directamente al frente desde líneas de producción que nunca dormían. Para un piloto japonés, esto significaba que cada Hellcat derribado simplemente era reemplazado por otro y otro. Y otro. Además, el entrenamiento estadounidense había evolucionado a una velocidad que Japón no pudo igualar. Los pilotos que volaban el Hellcat no eran los novatos improvisados que Japón comenzaba a enviar en 1944. Eran aviadores con más horas de vuelo, entrenados en tácticas modernas, y respaldados por sistemas de comunicación y control aéreo que permiten operar en manadas perfectamente coordinadas. Lo que los japoneses enfrentaban no era solo un avión formidable, era una doctrina completa, un sistema diseñado para dominar desde el primer contacto visual hasta el último disparo. Cuando un escuadrón japonés veía pasar los Hellcat en formación, sabían que no estaban luchando contra individuos aislados. Estaban enfrentando una fuerza coherente, agresiva y respaldada por una potencia industrial sin precedentes. Y fue ese entendimiento, la certeza de que incluso su mayor esfuerzo sería insuficiente, lo que convirtió al Hellcat en más que un enemigo, lo convirtió en un símbolo del declive japonés en el Pacífico. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor, la Marina comprendió una verdad dolorosa. El Grumman F6F Wildcat no podía competir con el A6M Zero en un duelo directo. Era resistente, sí, pero demasiado lento, con una trepada limitada y una maniobrabilidad inferior. Tras meses de combates, los pilotos estadounidenses enviaron un mensaje claro a Grumman: necesitamos algo mejor, mucho mejor. Fue entonces cuando entró en escena un hombre clave. Larry Grumman, el visionario detrás de los más célebres aviones navales estadounidenses. Su misión parecía sencilla en teoría, pero monumental en la práctica. Diseñar un caza que pudiera no solo igualar al Zero sino superarlo en cada aspecto crucial del combate real, no del mito. El resultado fue el F6F Hellcat, un avión cuya esencia podría resumirse en una palabra: dominación. Su diseño comienza con una premisa contundente: los pilotos no tienen que pelear en igualdad de condiciones, deben pelear con ventaja. Una máquina construida para la guerra real. Los ingenieros agregaron un motor Pratt & Whitney a 2800 de 2 caballos, un monstruo de potencia que daba al Hellcat una aceleración brutal y la capacidad de ganar o perder altura con una facilidad que el Zero simplemente no podía igualar. Este motor cambió las reglas. Ahora, los pilotos estadounidenses podían decidir cuando pelear y cuando desaparecer. Su fuselage reforzado, su blindage pesado, su tanque autocelante y sus 6 ametralladoras Browning .50 hicieron del Hellcat un tanque volador con uñas afiladas. No necesitaba durar mejor que el Zero. Necesitaba sobrevivir más, golpear más fuerte y atacar desde arriba, donde los estadounidenses habían aprendido que se ganaban las batallas aéreas modernas. Una respuesta a cada ventaja japonesa. El Zero giraba más cerrado. El Hellcat atacaba desde arriba a alta velocidad y salía disparado antes de entrar en un giro. El Zero era ligero. El Hellcat era robusto, aguantaba impactos que destrozaban al japonés. El Zero tenía una ascenso inicial respetable. El Hellcat trepaba con más potencia y mantenía energía en cada maniobra.
Cada debilidad del Zero se convirtió en una ventaja para el Hellcat. El Pacífico pronto sería testigo de esta nueva bestia, y los pilotos japoneses aprenderían que el cielo había cambiado de junio. El corazón del éxito del F6F Hellcat no estaba en su maniobrabilidad, sino en su filosofía de combate. Mientras los japoneses habían creado el Zero para derrotar en giros cerrados y combates mano a mano, los ingenieros estadounidenses diseñaron un avión que no necesitaba competir en esas conditions. La idea era simple, pero revolucionaria. Gana mediante la superioridad de energía, potencia y resistencia, en lugar de igualar la agilidad enemiga. El motor Pratt & Whitney A2800 proporcionaba una potencia que permitía al Hellcat ascender rápidamente y ejecutar ataques desde posiciones ventajosas. Su capacidad para mantener energía durante las maniobras verticales significaba que podía atacar desde arriba, retirarse y reposicionarse sin perder control ni velocidad. En combate, esto transformaba al Hellcat en un depredador, mientras que el Zero, acostumbrado a maniobrar en planos horizontales, quedaba expuesto y vulnerable. El fuselage reforzado y los tanques autocelantes añadían una capa de seguridad que ningún caza japonés podía ofrecer. Los pilotos estadounidenses podían recibir impactos sin que el avión se volviera ingobernable. Esto cambió la psicología de los combates. Los aviadores estadounidenses luchaban con confianza, sabiendo que sus aviones podían sobrevivir errores y disparos que habrían sido fatales para cualquier Zero. El armamento también reflejaba esta filosofía. 6 ametralladoras Browning .50 de alta cadencia y potencia. No se trataba de disparar muchas veces, sino de derribar al enemigo con ráfagas precisas y efectivas. Un solo ataque bien ejecutado podía neutralizar un avión japonés antes de que el piloto pudiera reaccionar. En esencia, el Hellcat no estaba diseñado para seguir las reglas tradicionales de la dogfight japonesa. Su secreto residía en cambiar las reglas a su favor, eliminando la necesidad de giros cerrados y combates prolongados. Esta filosofía convirtió a cada encuentro con un Hellcat en una experiencia aterradora para los pilotos japoneses. Enfrentarse no a un enemigo, sino a una máquina diseñada para explotar cada debilidad de su táctica tradicional. Y esta ventaja teórica pronto se probaría en el campo de batalla, cuando los cielos sobre las Marianas se llenaron con el rugido del A2800 y los Zeros comenzaron a caer en cantidades sin precedentes. La gran cacería de pavos de las Marianas, como sería conocida entre los estadounidenses, tuvo lugar el 19 de junio de 1944 sobre el archipiélago de las Marianas. Para los pilotos japoneses, aquel día fue una pesadilla que confirmaría todos los temores sobre el F6F Hellcat. Las fuerzas japonesas habían reunido más de 350 aviones, entre Zeros, bombarderos Val y torpederos Kate, con la intención de interceptar a los portaaviones estadounidenses y proteger el avance hacia Saipan y Guam. Lo que encontraron fue algo que no podían contrarrestar. A primera hora, los Hellcats ya estaban en posición, guiados por radars de alerta temprana y vectores precisos desde los portaaviones del Task Force 58. Las primeras escuadrillas japonesas se encontraron con una barra de acero y fuego, aviones más grandes, más rápidos y blindados, atacando desde el cielo con un control absoluto de la energía. Los enfrentamientos fueron devastadores desde el primer minuto. Cada ataque japonés fue interceptado antes de alcanzar los portaaviones. Los bombarderos en picado se encontraban con ráfagas de ametralladoras .50 que disparaban a las y fuselages. Los torpederos, acostumbrados a maniobrar en formaciones estrechas, se volvieron vulnerables frente a Hellcats que ascendían, atacaban y se retiraban con velocidad superior. La coordinación táctica de los estadounidenses transformó cada combate en una emboscada calculada.
Los pilotos japoneses comenzaron a notar un patrón atirador. Los Hellcats no se limitaban a perseguirlos. Sabían dónde pasa, cómo atacar y cuándo retirarse. La experiencia acumulada por los aviadores estadounidenses, combinada con la resistencia del F6F, convirtió cada encuentro en un duelo prácticamente imposible de ganar. Muchos japoneses murieron en la primera ola de ataques, mientras los que lograban escapar lo hacían con daños graves o agotamiento extremo. El resultado fue un desastre absoluto para Japón. Más de 300 avions japoneses derribados en pocas horas, con pérdidas mínimas entre los estadounidenses. La combinación de superioridad tecnológica, tácticas coordinadas, entrenamiento avanzado y apoyo logístico hizo que el F6F Hellcat demostrara de manera tangible por que había sido diseñado. Dominar el cielo sin dar oportunidad al enemigo. Aquella batalla no solo definió el resultado inmediato sobre las Marianas. Envió un mensaje claro a Japón. La era de la supremacía aérea japonesa había terminado. El miedo al Hellcat ya no era teórico. Se había convertido en realidad palpable para cada piloto que veía sus formaciones destruidas en minutos. Con la derrota en las Marianas, la Marina Imperial Japonesa comprendió que no podía recuperar la iniciativa aérea. Los pilotos supervivientes regresarían a bases desorganizadas, conscientes de que sus métodos tradicionales ya no eran suficientes. El F6F Hellcat no solo había ganado una batalla, había cambiado el equilibrio estratégico de la guerra en el Pacífico. La derrota en las Marianas dejó una marca indeleble en la Marina Imperial Japonesa y en sus pilotos. La pérdida de más de 300 avions y de cientos de pilotos experimentados fue un golpe que Japón no podía permitirse. Mientras los sobrevivientes regresaban a bases destruidas o improvisadas, una sensación de impotencia se instaló en la conciencia de la fuerza aérea. El mito de la invencibilidad del Zero se desmoronaba, y con él, la confianza en tácticas que habían funcionado durante los primeros años de la guerra. Por primera vez, los japoneses entendieron que el cielo ya no les pertenecía. Las nuevas generaciones de pilotos, que apenas comenzaban su formación, se enfrentaban a enemigos mejor equipados, entrenados y respaldados por una industria capaz de reponer pérdidas casi instantáneamente. La superioridad numérica y tecnológica estadounidense había alcanzado un punto crítico. La guerra aérea ya no era un duelo individual de habilidad y coraje, era un sistema organizado donde la coordinación, la estrategia y la máquina dominaban. En contraste, los pilotos estadounidenses regresaban a sus portaaviones con múltiples victorias y pocas bajas. Los reportes de combate describían encuentros donde los Zeros caían ante los Hellcats con una regularidad abrumadora. Para la US Navy, el éxito de la operación validó años de planificación, inversión en entrenamiento y desarrollo tecnológico. La moral estadounidense alcanza un nivel sin precedentes. Los Hellcats no solo eran eficaces, sino confiables y resistentes, capaces de absorber daños que habrían derribado cualquier otro caza. Los resultados se reflejaron también en las estadísticas. El Hellcat mantuvo una relación de bajas extremadamente favorable, con aproximadamente 19 avions enemigos derribados por cada Hellcat perdido durante el periodo de 1943-1945. Esta proporción convirtió al F6F en uno de los cazas más efectivos de toda la Segunda Guerra Mundial y consolidó su reputación de máquina casi invencible para los estandartes japoneses. A nivel estratégico, la gran cacería de pavos de las Marianas envió un mensaje claro a ambos bandos. Para Estados Unidos, significó la validación de su enfoque, combinar tecnología, producción masiva, entrenamiento estandarizado y liderazgo táctico para lograr superioridad absoluta en el aire. Para Japón, fue un punto de inflexión doloroso. Sus tácticas, su experiencia y su valencia ya no eran suficientes
frente a una máquina diseñada para explotar todas sus debilidades. El Pacífico había cambiado para siempre. El Hellcat no solo había destruido aviones enemigos, había derribado la confianza de una fuerza aérea entera, demostrando que la guerra moderna ya no dependía únicamente del coraje individual, sino de la combinación de tecnología, táctica y estrategia industrial. Después de la gran cacería de pavos, el impacto del F6F Hellcat se consolidó en toda la guerra del Pacífico. La pérdida de pilotos veteranos japoneses se volvió crítica. Cada combate ya no era solo una confrontación aérea, sino un proceso de desgaste que Japón no podía revertir. Los jóvenes reemplazos, con apenas unas decenas de horas de vuelo real, eran enviados al frente a enfrentarse a un enemigo que no solo los superaba en número, sino en estrategia y resistencia. Las unidades japonesas, antes organizadas y confiadas, empezaron a mostrar fracturas de coordinación y moral. El efecto del Hellcat no se limitó a las estadísticas de derribos. Su presencia cambió la forma de planificar operations en ambos bandos. Los comandantes estadounidenses, conscientes de la capacidad de sus casas para controlar el espacio aéreo, podían proyectar poder con confianza, asegurando la cobertura aérea para desembarcos en Saipan, Guam y otras islas clave. Los japoneses, por el contrario, se vieron forzados a asumir una postura defensiva permanente, limitando su iniciativa y sometiéndose a estrategias impuestas por un enemigo que había aprendido a dominar cada aspecto del combate aéreo. Los informes de la Marina Imperial describían escenas repetitivas y aterradoras, formaciones de zeros y bombarderos siendo interceptadas desde arriba, con escuadrones completos destruidos antes de acercar siquiera los objetivos. La moral de los pilotos japoneses cayó. El miedo al Hellcat se volvió algo palpable, un factor que afectaba decisiones en el aire, movimientos tácticos e incluso la disposición en frente al combate. Para muchos, el Hellcat no era solo un avión, era un símbolo del inevitable declive japonés en la guerra aérea. Para Estados Unidos, la eficacia del Hellcat fortaleció su doctrina de superioridad aérea sostenida, combinado con radar, entrenamiento avanzado y liderazgo táctico de figuras como Nimitz y Micha. El F6F permitió mantener el control de los cielos desde 1944 hasta el final de la guerra. La combinación de fiabilidad, poder de fuego y resistencia convirtió al Hellcat en la columna vertebral de la estrategia aérea estadounidense. En términos históricos, los efectos fueron claros. Japón perdió la capacidad de desafiar el dominio estadounidense en el aire. Las pérdidas humanas y materiales fueron irreparables en el corto plazo. Los Hellcats continuaron demostrando su superioridad en cada operación aérea desde las Marianas hasta Okinawa, consolidando su reputación como el caza que definió el fin del mito de la invencibilidad japonesa. El Pacífico había cambiado irreversiblemente. La guerra aérea ya no era un juego de habilidad individual, sino un dominio absoluto de la energía, la tecnología y la coordinación. Un dominio personificado en el F6F Hellcat, el avión que los pilotos japoneses temían hasta el final. El F6F Hellcat no fue solo un avión, fue la encarnación de una filosofía de guerra moderna. Mientras los primeros años de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico habían mostrado la efectividad de la destreza individual y la maniobrabilidad extrema, la llegada del Hellcat cambió para siempre las reglas del juego. Ya no bastaba con habilidad, valencia o experiencia. El dominio del cielo requería energía, resistencia, táctica y soporte industrial. Para los pilotos japoneses, enfrentarse al Hellcat fue un despertar brutal. La máquina desafiaba todo lo que habían aprendido. No se podía ganar simplemente girando más rápido, atacando con audacia o confiando en la superioridad del espíritu. Cada combate contra un F6F
F recordaba que la guerra moderna no perdona errors, y que incluso el mejor piloto es vulnerable cuando caes de la ventaja tecnológica y estratégica. El miedo al Hellcat se volvió parte de la experiencia, un recordatorio constante de que la guerra habría ya no era un duelo personal, sino una manifestación de sistemas completos en funcionamiento. Para los estadounidenses, el Hellcat fue más que un arma, fue un símbolo de planificación, innovación y capacidad de aprendizaje. Representó la unión perfecta de ingeniería, producción, entrenamiento y liderazgo, mostrando cómo la coordinación y la preparación pueden transformar una máquina en un instrumento de poder decisivo. Cada piloto que voló un Hellcat sentía la seguridad de saber que su avión no solo podía aprovecharlo, sino también asegurar la superioridad en cada encuentro. Históricamente, el Hellcat redefinió la guerra aérea en el Pacífico. Su éxito aceleró el declive de la Marina Imperial japonesa, permitió el avance estratégico estadounidense y demostró que la combinación de tecnología, táctica y producción industrial podía superar incluso la habilidad individual más extraordinaria. En última instancia, la historia del Hellcat no es solo la de un caso formidable, sino la de un momento en que la guerra cambió de paradigma, donde el miedo dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en realidad palpable, y donde los cielos del Pacífico se inclinaron para siempre hacia aquellos que entendieron cómo luchar y cómo construir la máquina para hacerlo. El F6F Hellcat no solo ganó combates, ganó la guerra del aire, y con ella un lugar imborrable en la historia de la aviación militar.